హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ DevOps బై నేను. లాస్ట్ వీడియోలో డాకర్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, డాకర్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఏంటి చెక్ చేసాం. సో డాకర్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డాకర్ ఫైల్స్. అసలు ఈ డాకర్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, డాకర్ ఇమేజెస్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తాం ఈ డాకర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో వితౌట్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో డాకర్ ఫైల్స్ అంటే ఇట్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అండి. సో మనకు కావాల్సిన డాకర్ ఇమేజెస్ అనేవి మనం డాకర్ హబ్ నుంచి పుల్ చేసుకొని సో విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. బట్ ఏమంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది వచ్చింది. సో మీరు డెవలప్మెంట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక డాకర్ ఇమేజ్, ఒక ఉబంటు ఇమేజ్ అనేది పుల్ చేసుకొని సో మీరు కొన్ని చేంజెస్ అనేటివి చేయాలి. అంటే మీకు ఉన్న ఉబంటు ఇమేజెస్లో లైక్ మీరు ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం లేదా అప్డేట్ చేయడం అండ్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారు, నార్మల్గా ఇమేజ్ అనేది పుల్ చేసుకునేసి అండ్ దానికి కావాల్సి ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి కావాల్సిన అప్డేట్ చేయడం లేదా ఏమైనా వర్షన్స్ అప్డేట్ చేసేది ఉన్నా చేసేయడం లేదా ప్యాకేజ్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇవంతా కూడా మాన్యువల్గా చేస్తారు. అది ఒక ప్రాసెస్. అండ్ అనదర్ వన్ యూఆర్ యూజింగ్ డాకర్ ఫైల్స్. సో డాకర్ ఫైల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. మనకి కావలసిన స్పెసిఫికేషన్స్తో ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ని మనం డాకర్ ఫైల్ అంటాం. ఆ డాకర్ ఫైల్ని కనుక మనం బిల్డ్ చేసినట్టయితే డాకర్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఇమేజ్ని మనము డాకర్ హబ్ పుష్ చేసుకొని సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్ వీ కెన్ పుల్ ద డాకర్ ఇమేజ్ సో అండ్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. సో ఇలా మనకు మాన్యువల్గా లేకుండా సో డైరెక్ట్గా మనం డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసుకొని సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో విత్ ద సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనుకుని డైరెక్ట్గా మనము ఆ ఇమేజ్తో మనము వర్క్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి నేమ్ యాజ్ ఎ డాకర్ ఫైల్ అండ్ ఇది కొన్ని కమాండ్స్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఇవి మనకు బేసిక్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్ యాడ్ సిఎండి ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ సో ఇవి మనకు బేసిక్ కమాండ్. సో ఇవి ఒక్కొక్క కమాండ్ గురించి నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గానే చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్స్ సంబంధించి నా యొక్క గిట్హబ్లో ఆల్రెడీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మీరు డైరెక్ట్గానే ఈ యొక్క డాకర్ హబ్ అనేది మీరు క్లోన్ చేసుకొని విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. అదర్వైజ్ విల్ క్రియేట్ వన్ న్యూ GitHub repository. I'll name it as Docker files. Already ఉంది. Okay, I'll use new. Okay. ఒక repository అనేది క్రియేట్ చేశాను. Okay. I'll open my Visual Studio. న్యూ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను డెస్క్టాప్ మీదే. ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఐ నేమ్ ఇట్ యాజ్ డెపో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో ఇనిషియలైజ్ చేశానో ఎంప్టీ రిపోజిటరీ గిట్హబ్లో అది క్లోన్ చేసుకుంటాను. గిట్ క్లోన్ URL. ఓకే, డాకర్ ఫైల్స్ న్యూ, దెన్ I'll change to my repo git docker files new. నెక్స్ట్ ఒక రెడ్మీ డాట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. చూడండి క్రియేట్ అయింది. సో హియర్ మీరు ఈ డాకర్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, సో ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అది సింపుల్ సింటాక్స్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే టెక్స్ట్ మీరు ఇవ్వచ్చు. బట్ ఆల్రెడీ మనకి డాకర్ ఫైల్ అంటే ఏంటని అర్థం అవ్వడం కోసం జస్ట్ సింపుల్ ఇచ్చాను, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో డాకర్ ఫైల్ అనేది మనకు మన యొక్క ఓన్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఒక డిక్లరేటివ్ వే అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే సింటాక్స్ అనేది ఇస్తుంది మన యొక్క ఓన్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ది బిల్డ్ డాకర్ ఫైల్. అండ్ ఇది డాకర్ అదే ఇమేజ్ ని పుష్ చేయడానికి డాకర్ హబ్ కి ఇది ఒక కమాండ్. యూ కెన్ సేవ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న డాట్ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. నెక్స్ట్ initialize we have to initialize the git repositories in git dot.
Okay, git add readme. Okay, then I'll add readme file as well. Git commit. Next, git branch -m main, but I want to use master only. And git push add remote origin. Remote is origin already exists, then that's fine. And git push -u origin master. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రెడ్మీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ అది కూడా పుష్ చేసాం. విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్స్ గాట్ అప్డేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది చూడండి. సో డాకర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ ఇమేజెస్ అండ్ గివ్ ద సింటాక్స్ టు అవర్ ఓన్ ఫైల్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ కూడా డాకర్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది లాస్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్పాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇన్స్టాల్ చేయనట్టయితే యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్స్టాల్ docker1. Reminding I'll go with all default options and key pair I'm already having. అండ్ మీకు కనుక మీ యొక్క కీ పేర్ లేనట్లయితే తీసుకోండి. సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా నేను అలాగే ఉంచేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇన్ ద మీన్ వైల్ యూ కెన్ ఓపెన్ పుట్టి. Dockerfile IPv4 address, open putty IP address and మీ యొక్క SSH key అనేది ఇవ్వండి. ఓపెన్ అండ్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్. 1 second. I'll open putty again. SSH. Default username EC2-user. ఇన్ కేస్ మీరు డాకర్ ఇన్స్టాల్ అనేది చేసినట్లయితే అందులోనే వర్క్ చేయండి. ఇఫ్ యూ నాట్ ఇన్స్టాల్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ హియర్ యాజ్ వెల్. sudo minstall docker. సో డాకర్ అనేది ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ కూడా రెపోలో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. I'll open in a duplicate folder. డాకర్ ఇన్స్టలేషన్ కమాండ్స్ అనేది ఇచ్చాము. ఫస్ట్ ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ తీసుకొని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఇచ్చాను. అండ్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ sudo extract లేదా డైరెక్ట్ install docker అని చేయొచ్చు. అండ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ డాకర్ సర్వీసెస్. sudo service docker start. ఓకే, స్టార్ట్ అయితే అయింది. ఓకే, దెన్ మనము ఇప్పుడు ఏదైతే డాకర్ ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనము జస్ట్ ఒక డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అండ్ డాకర్ ఫైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక డాకర్ ఇమేజ్ అనేది బిల్డ్ చేద్దాం. నేను ఒక ఫ్రమ్ అనే దాంతో ఒక డాకర్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఐల్ యూజ్ redmi.folder. ఎందుకంటే నేను ఈ ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, సో దానికోసం యూజ్ చేయాలని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నార్మల్గా ఫ్రమ్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ కావాలో లైక్ ఆల్మా లైనెక్స్ ఆర్ ఇంజనీక్స్, మీకు ఏ ఇమేజ్ కావాలో ఆ ఇమేజెస్ అనేది మనం పుల్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ ఫ్రమ్ అనేది కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఫ్రమ్ అనేది కూడా ఫ్రమ్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫ్రమ్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ యొక్క డాకర్ ఫైల్ అయినా కూడా. సో ఫ్రమ్ షుడ్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ in your Docker file. I'll save this file.
Dockerfile D capital and remaining all small. సో చూడండి ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ దీని యొక్క సింటాక్స్ ఫ్రమ్ బేస్ ఇమేజ్. సో ఫ్రమ్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను అండ్ బేస్ ఇమేజ్ ఐ కెన్ యూస్ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్. సో ఐ యూస్ హియర్ Alma Linux. Then you can save. cd git add git commit. సో 3 కమాండ్స్ మీరు ఏదైనా ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 3 కమాండ్స్ అనేది మీరు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేస్తూ పోవాలి. గిట్ యాడ్, గిట్ కమిట్, గిట్ పుష్. ఈ 3 కమాండ్స్ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. కమిట్ మెసేజ్, గిట్ పుష్, origin, master. ఓకే పుష్ చేశాను కదా. ఓకే చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది ఫ్రమ్ అనే ఫోల్డర్లో నాకు కావాల్సిన డాకర్ ఫైల్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, నా యొక్క డాకర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నా డాకర్ మెషిన్ అయితే ఉంది. సో ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నేను ఈ యొక్క కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటాను. గిట్ క్లోన్ ఫస్ట్ క్లోన్ చేసుకుంటా. గిట్ క్లోన్ URL, గిట్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. సో గిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ లేదు ఇందులో ఈ మెషిన్లో. ఇన్స్టాల్ గిట్. ఓకే sudo install git. ఓకే గిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. sudo ఆల్రెడీ గిట్ ఇన్స్టాల్ అయింది. గిట్ క్లోన్ URL. ఓకే I'll move to docker files new folder. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా డాకర్ కమాండ్స్ అనేది యూస్ చేయాలి. డాకర్ ఫైల్స్ ఓకే సారీ cd docker files new. సో మనం ఎప్పుడు కానీ ఏదైనా కానీ డాకర్ కమాండ్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు, డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైతే ఫోల్డర్లో ఉన్నామో ఆ ఫోల్డర్లో మనకి డాకర్ ఫైల్ అనేది ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో ఫ్రమ్ అనే ఫోల్డర్లో నాకు కావాల్సిన డాకర్ ఫైల్ ఉంది. సో అందుకు నేను ఫ్రమ్కి మూవ్ అయ్యాను. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డాకర్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇమేజ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి. అండ్ ఇది నా యొక్క GitHub డాకర్ హబ్ రెపాజిటరీ. అండ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలని కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి, అర్థమవుతుంది. ఇది యూజర్ నేమ్ అనేది. అండ్ సో డాకర్ బిల్డ్ -t అండ్ డాకర్ హబ్ URL docker.io అనేది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. డైరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. యూజర్ నేమ్ / ఇమేజ్ నేమ్ అండ్ వర్షన్. ఓకే docker build -t GitHub URL అనేది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. అండ్ I'll directly use my user name as Meenu DevOps 0812. ఓకే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ నేమ్, మీరు ఆ ఇమేజ్కి ఏ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారని. So I would like to use as from version v1. Okay, got permission denied. I'll switch as sudo user then. docker build -t sudo and ఓకే ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ 1 ఫ్రమ్ Alma Linux, pulling from library Alma Linux, extracting. ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ బిల్డ్. సో విల్ చెక్ డాకర్ ఇమేజెస్ దెన్. సో చూడండి
ఇక్కడ ఇమేజ్ అని ఉంది కదా, మెనూ డెవాప్స్ చేయటం. సో మనము సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి కావాల్సిన డాకర్ ఇమేజ్ అనేది బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మనము మన యొక్క రెపాజిటరీ ఏదైతే ఉందో డాకర్ హబ్ రెపాజిటరీకి మనము పుష్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ కమాండ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, డాకర్ పుష్ -t గిట్హబ్ యూఆర్ఎల్, డాకర్ హబ్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, యూజర్ నేమ్ స్లాష్ ఇమేజ్ నేమ్ -version. ఓకే, డాకర్ పుష్ ఇది URL, యూజర్ నేమ్, URL అనేది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, యూజర్ నేమ్ మెనూ డెవాప్స్ 0812, యూజర్ నేమ్ స్లాష్ ఇమేజ్ నేమ్ ఫ్రమ్ version v1. The push refers to repository is preparing. Denied request to access resources denied. Let me retrieve sudo. Request access to results is denied. Okay. ఓకే, 1 సెకండ్, ఇప్పుడు అయింది, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ మెనూ డెవాప్స్ 0812/from అనే ఒక ఇమేజ్ అనేది అయితే క్రియేట్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఏ ఇమేజ్ కానీ మనము డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మనం వీ కెన్ యూస్ ది కమాండ్ docker rmi అండ్ ఇమేజ్ నేమ్ అనేది ఇస్తాం. సో అలా ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇది మనం ఫ్రమ్ కమాండ్ అనేది ఏ విధంగా యూస్ చేయడం అనేది తెలుసుకున్నాం. సో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఒక్కొక్క సింపుల్ గా తెలుసుకుందాం, ఎందుకంటే మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మోర్ దెన్ మెనీ టైమ్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఏ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి. సో అన్నిటికీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, విజువల్ స్టూడియోలో మనకి కావాల్సిన ఫైల్స్ అనేది డాకర్ ఫైల్స్ అనేటివన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అవి మీ యొక్క గిట్హబ్ రెపోకి కానీ ఎక్కడికి కానీ పుష్ చేస్తారు. పుష్ చేసి ఆ యొక్క కోడ్ ని మనము విజువల్స్ మన యొక్క డాకర్ లో, అంటే ఇక్కడ మనం డాకర్ అనేది ఏ మెషిన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఇక్కడ నేను పుట్టిలో ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా అమెజాన్ యూస్ చేసుకొని. సో ఇక్కడ నా యొక్క డాకర్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను డాకర్ -t అనేది యూస్ చేసుకొని బిల్డ్ చేశాను. సో ఇదే విధంగా ఉంటాయి అన్ని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది. సో సింపుల్ గా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం. సో అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఒక్కొక్క కమాండ్ అనేది మనము తెలుసుకుందాం. సో ఇది అంటే మనకి ఫ్రమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ విల్ సి యాడ్ cmd ఎంట్రీ పాయింట్ env అనేది ఎలా యూస్ చేయాలని తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.